To our cherished viewers, I welcome you all to Understanding Islam and a happy Eid al-Adha to all Muslims across the globe, most especially our lovely viewers. We pray that Allah Azza wa Jalla accept our Eid. Now, so as we have promised you on this show, we are going to come in with scholars to help us tackle all issues that have to do with our deen. So inshallah, today we have in the house Malam Ahmed Rufai Ibrahim, where we are going to tackle on marital issues. Okay, so in today's discussion, we are going to discuss on the rights of a husband on his wife and the rights of the wife on the husband, inshallah. So stay glued to your TV sets, inshallah. So masu kallo da kuma saulara na muku marhaba zuwa ga Understanding Islam, wato fahimtar musulunci kenan, shirin da ke zuwa hanyar ku kowace ranar Juma'a. Kuma muku alkawali akan wanga shiri zamu ringa zuwa ne da malumma don a ilmantar da mu ko ku a tunatar da mu kan komin dai da ya kunci addinin mun ga isa wanga bakwai ga mun zo da malami ne Malam Ahmed Rufai Ibrahim sabida mu tattauna game da shani auren mu yanda sallah azumi ya zama ibada hakan ma aure ibada ne amma yawanci muna shiga sabida wasu suna shiga auku ba musamman me ake yi ba yasa yau za tunatar da mu hakkin miji akan mata da kuma hakkin mata akan mijin shi insha Allah ba da bata lokaci ba. To malam sanda zuwa. Sannunmu ne. Barkanmu da juma'a malam. Barkanmu. Ya aka yi sallah. Alhamdulillah. Ya iyali duka. To Allah karba mana. Amin amin. Alhamdulillah mun gode. To malam ba da bata lokaci ya riga ya kure. Muna son a ba mu karatu me ya kamata mu yi a gida aure ko menene aure, menene hakkin miji akan mata, sa'annan mata ma menene hakkin mu akan mazan mu, insha Allah lokaci ya bada dama. To insha Allah dukan dangin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yayi mu a cikin musulmai. Lalle muna gode mai kuma muna neman gafaran zunuban mu. Ina mai shaidawa babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ina mai shaidawa cewa annabi Muhammad manzon Allah ne kuma bawansa ne. Mu sani cewa lamari na aure kamar yadda malama ta mana bayani ko ta sanar cewa lamari na aure lamari ne babba, lamari ne da ya shafi rayuwa, lamari ne da ya shafi tabbatuwan dan adam a ban ƙasa. Lalle mu sani cewa musulunci ya bawa lamari na aure muhimmanci sosai, tun daga wajen zaɓar mace har izuwa yadda za a yi nema, har izuwa lokacin da za a yi aure, har izuwa yadda za a tafiyar da rayuwar aure na yau da kullum. To kamar yadda muka sani shi haƙƙi na aure ko haƙƙin ma'aurata guda biyu yana nan da yawa. Akwai wanda yake kafin aure, akwai wanda yake lokacin aure, akwai kuma wanda yake bayan aure. To wanda za mu yi magana akai shine wanda ya shafi na bayan aure, wanda bayan mutum ya yi aure kenan. Mu sani cewa shi kowanne daga cikin ma'aurati ko ma'auraciya ko mace ko namiji, dukansu mu sani cewa suna da haƙoƙi da ya kamata kowace ta sauke ko kowanne ya sauke akan ɗan uwan shi, wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai tambayi kowanne daga cikinsu akan wannan haƙƙin nan. Daga farko akwai haƙƙi wanda ya shafi na zamantakewa na aure, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi akan namiji. Haka nan akwai wanda yake aka sanya shi akan mace. Mu sani cewa wannan haƙoƙi kowanne yana sauke nashi ne, kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai tambayi kowane mutum ɗaya akan wannan haƙƙin. Allah subhanahu wata'ala zai tambayi namiji akan haƙƙi da ya shafi na matan shi shin ya sauke. Haka nan za a tambayi mace akan haƙƙin mijinta shin ta sauke wannan haƙƙin. Da haka wannan haƙƙoƙi suna zuwa ne ba a matsayin cewa ya mun nima zan mai ba, wato ba a matsayin cewa shi ya sauke haƙƙi nima barin sauke mai, ko kuma ita ba ta sauke min haƙƙinta nima haka barin sauke mai ba. Mu sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai tambayi kowanne daga ciki, ke Allah zai tambaye ki akan haƙƙinsa kawai. Hakanan shi ma
Allah zai tambaye shi akan haƙƙinki. Idan shi ya sauke to alhamdulillah, hakanan idan ita ma ta sauke alhamdulillah. Akwai haƙoƙi masu yawa kamar yadda muka yi magana, wasu daga ciki haƙƙin da ya rataya akan ita mace gami da namiji. Na farko akwai yin biyayya. Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci mace da ta mawa mijinta biyayya, ta bi shi sau da kafa, ta sani cewa kuma lalle saboda girma da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi, da haka ya kamata a ce ta bi mijinta sau da kafa, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi mana, yake cewa law kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha. Manzon Allah ya ce da a ce zan umarci wani mutum guda ɗaya ya mawa wani sujjada, to lalle fa da zan umarci mace ne ta mawa mijinta sujjada. Da a ce hakan zai yiwu, to zan umarci mace ta mawa mijinta sujjada, ba dan komi ba saboda girman haƙƙin da yake ɗauke a kan ta nashi. To don haka lalle wannan lamari ne na babba da ya kamata mace farko ta sauke akan mijinta, wato shine me, shine haƙƙi na biyayya. Haƙƙi na biyayya, biyayya in dai har ba wajen saban Allah ba, to lalle ta sani cewa wajibi ne ta mai biyayya akan abin da ya shafi na da'a na Allah, abin da ya shafi biyayya ga Allah subhanahu wataala, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi mana a wani hadisi, yake cewa la tajidu imra'atan halawatal imani hatta tuaddi haqqa zawjiha. Lalle mace ba ta taɓa samun ɗanɗano daɗi na imani ba har sai ta mawa mijinta biyayya, ta sauke haƙƙin da ke kanta namiji. Okay, so our dear viewers, as we mentioned earlier, our discussion today is going to be the rights of the husband on his wife, then the same way the rights of the woman on her husband. So Malam has went ahead to mention that, as we said earlier, marriage is an act of worship, and on judgment day Allah is going to question each of us as to whether they have fulfilled this right in their marriage. The husband is going to question on how he treated the wife, the same way the wife too is going to be questioned. So we are not in the position to say that if he does not fulfill his rights, I'll also not fulfill mine, as we are going to be questioned separately, is what Malam says. The husband is going to be asked only of his rights on the woman. If he happens to have fulfilled, then he has succeeded. The same way the woman too will be questioned on her rights on the husband. If she has fulfilled, then she has succeeded. So don't sit down and say, because he has not done his part, I'm also not doing mine. We are going to be questioned differently. So let's try as much as possible to fulfill our rights on each other. So Malam went ahead to discuss the rights the wife has on the husband, and first of it is being obedience to him. So Malam quoted a hadith which was said that before a woman can indeed testify that she is a believer or she has iman, she has to be obedient to the husband. This was a hadith by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So if indeed you say you are a believer, to enjoy your faith, you have to be what? Obedient to your husband. Don't say because he doesn't, of course you have to obey him because he is the head of the family, okay? Though Islam encourages that we discuss and share ideas, but in the end we have to obey him, provided whatever he asks you to do is not contrary to what Allah Azza wa Jalla has commanded you to do. So we'll go to Malam to take more enlightenment on this issue. Now Malam, abu na gaba akwai bayan biyayya, idan mace ta mawa mijinta biyayya, wanda shine haƙƙi na farko, wanda inda kowace mace da take gidan mijinta za ta tabbatar da wannan, za ga a zauna lafiya. Shine abu na biyu, ta yi kokari wajen kar ta bata mai rai. Lalle ta yi kokari wajen kar ta bata mai rai, ko da kuma a ce ta bata mai, ta dawo mai saurin da na sani akan abin da ta yi, ta dawo mai saurin komawa zuwa ga gyara kuskurenta, ta yi kokari kuma ta yardar da shi bayan ta bata mai rai. Wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana, nisa'ukum min ahlil janna, wai matattakin ku na gidan aljanna, alwadudul waludu al'audu ala zawjiha allati idha adat aw idha adat.
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ita ce wadda take mai kauna mai kuma aihuwa wadda kuma take komawa zuwa ga mijinta, watan idan ta yi wani kuskure ko ya ta cutar da shi ta koma ta gyara wannan kuskuren nata, ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce au adha zawjuha, ko kuma idan shi mijin nata ya cutar da ita ta yi haƙuri a kai, ta yi ƙoƙari wajen ta zauna lafiya, kar kuma ta kawo wani rikici a cikin zamantakewansu. Don haka ta yi ƙoƙari wajen wannan sauke wannan haƙƙin nata ta kwantar mai da hankali a cikin zamantakewansu na auratayya. Okay, so the second, right, the wife had to express to the husband, is she trying as much as possible not to anger him? Okay, even in the case where you've done something that makes him angry, you should try to apologize in due time, okay, so the issue is not stretched. Madam said, if we continue this way, there's going to be peace and tranquility in our marital homes. As in a hadith, the Prophet said, he says to the husband that there are women in Jannah are the women who do not anger them. Even in case there is an issue that angers the man, they quickly go to apologize. And even if the man cheats on her, she is what? Patient, okay? So in so doing, there is going to be peace and tranquility. So it's a right on the woman first to obey your husband, then again, try as much as possible not to get him angry. And we know, of course, a time will come that he will get angry due to maybe one or two things you have done. So you should try as much as possible to apologize such that there will be peace and tranquility in your home. Okay. Na'am, so malam. Daga cikin haƙoƙi na mace da ya kamata shine ta rike sirrin mijinta. Mace ta ringa rike sirrin mijinta, sirri da ya shafi nashi na rayuwar shi, da sirri da ya shafi zamantakewan su na yau da kullum, da sirri da ya shafi abin da ke faruwa da su na sunna da kuma makamantan shi. Da haka a nan za a ga mata da yawa suna wasa wajen wannan. Kina zaune da mijinki, duk abin da ya faru na saɓani ne, a'a wannan abin da ya faru na abu da ya shafi na farin ciki ne, ko kuma abin da ya shafi na rayuwa ne na sunna ma da za ku yi, sai ka ji kowace mace tana kokari tana ba wa 'yar uwarta labari ko kawarta ko kuma mutanen waje. Sai ka ga mijinta bai da wani sirri, rayuwar auren su bai da wani sirri, ba sa zama, komi suka yi sai ka ji shi a waje. Sabida to da haka yana daga cikin abu mai kyau shine ki kiyaye wannan sirrin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mana, Allah ya la'anci mutanen da suke fitar da sirrin mazan su, watan tsakanin mace da namiji su biya bukatan su ko kuma su yi wani abu nasu na rayuwa sai ɗaya ya fita faɗi sirrin ɗaya. Lalle yana daga cikin sirrin da ya kamata, yana daga cikin haƙoƙi da ya kamata mace ta kiyaye sirrin gidan mijinta, ta gane cewa zamantakewa na aure ba ta yadda za a yi bara a saba ba, za a saba, amma abu mai mahimmanci shine hankuri da kuma yafiya. Saboda idan yau duk abin da zaki yi mijinki ya miki ko ki mai, ku samu sabani, sai a ce zaki je ki faɗi wa kawarki ko zaki je ki faɗi wa familinki, ko duka abin da za a ce miki ƙarshe hakuri. Ba wani wanda zaki je ki faɗa mai ya ce a'a ki fita daga gidan auren nan. Mafi aksari in dai mutum ne mai hankali, yakin kawo mai kuka abin da ya shafi tsakaninki da mijinki, sai dai ya ce miki to lalle fa ki yi hakuri. Kin ga na farko kin fitar da sirrin mijinki, kin fitar da sirrin ku, kullun za a ganku da wannan sabanin. Sannan kuma me aka ce miki, ba cewa aka ku je ku rubuce aka yi ki yi hakuri. Sai ya zama na gaba daya ke kin fitar da sirrin, sannan kuma karshe hakuri aka yi. To me yasa tun farko mutum bare hakuri ba akan abin da ke faruwa tsakanin shi da mijin shi? Amma shi yasa idan mutum ya samu hakuri, ya kiyaye abin da ke faruwa, ki hakuri, ki gane cewa ibada ne, zamantakewa ibada ne. Rashin sanin cewa zamantakewa na aure ibada ne shi ya bari ake samun yawan rabe-rabe ko kuma yawan tashin hankali. Ke a tunaninki in kin shigo gidan miji shikenan gani kike kaman rayuwa ne wanda za a yi daɗi babu wani saɓani. Ba zai taɓa yiwuwa ba, yau da kullun ya wuce wasa, dole za a samu saɓani, amma abu mai kyau shine haƙuri da kuma yafiya akan abin da ya safi na saɓanin da za a samu. Okay, so we the women, Malam is still on our rise over our husbands. We should try as much as possible to keep their secrets, being their personal life, our own marital issues. What happens between you and your husband when the curtains are drawn? It's very bad to go out discussing to sisters or friends what your husband does to you or what have you.
He says there is a hadith that says Allah has cursed whoever goes out to discuss, and that's where most of us women are found wanting. The kind of styles he does in the room, Malam says Allah has cursed whoever goes out to discuss this with friends. So we should try as much as possible to keep our marital secrets. When you go out to discuss, a time will come that maybe you have resolved the issue with your husband, okay, but people will continue to look at you with the same issue you come to discuss with them. And Malam also says that we should know that marriage is not always full of bliss. Times will come, okay, there will be difficulty, there will be issues, but all we have to do is we should be patient, we should keep on praying, for the better times will surely come. So we should try to keep his secrets, being it personal and marital issues, what happens in the room, whatever problem we have, we should be patient with it, okay, and keep praying to Allah rather than going out to discuss, so that in future when the issue is resolved, people will still watch us with the old issue. In that way, you have sold out your husband's secrets. So we should try as much as possible to be secretive. Now, so we will go to Malam. Now, abu na gaba shine ta kiyaye gidansa da kuma abin da ya shafi dukiyarsa. Daga cikin haƙƙin da ya kamata mace ta sauke a zamantakewa na aure, ta kiyaye dukiyar mijinta da kuma gidan shi. Duk wani abin da ya shafi abubuwa na amfani na gida da kuma abin da ya shafi abubuwan da ke siya na abinci da makamantansu, lalle ya zama wajibi akan ta kula da wannan. Sannan wajen ciyarwa, idan mijin nata nan abincin da ke siya ya ba ta izinin cewa a ciyar gaba ɗaya, ko kuma duk wanda ya kamata, ko abokanaye ko kuma yan uwa, saboda akwai mijin da zai sayi abinci amma ya tsara shi cewa ga lokacin da za a ci, ga kaza lokaci kaza zai kare. To anan idan miji ya bata daman cewa ta ciyar, to anan idan ta ciyar shi ma yana da lada, dukan suna da lada, cikakken lada. Idan kuma a ce wannan idan ya bata izini cewa ta ciyar kenan, a wannan ciyar malamai suna da halaye guda uku da suke kawowa. Na farko shine ya bata izini shi da kansa ya ce to duk abin da ya faru kaman wane da wane ki ciyar, to anan in ta ciyar yana da lada cikakke, ita ma tana da lada cikakke. Akwai hali na biyu kuma shine ta ciyar ya mata magana na gaba daya, ya ce mata to idan ko da an samu kaza baki ko wani abun kawai da yana under control dinki. To anan idan ta ciyar kowanne yana da lada, amma ba kaman rabi. Haka nan akwai hali na uku shine ta ciyar ba tare da izinin shi ba, to a wannan lokacin ita ta yi zunubi, shi kuma yana da lada akan ciyar wanda aka yi. Okay, so still on the rights of women over their husbands, Malam says we should take good care of his property, being it the home you live in or the food he provides. Maybe he has some money or some properties. Let's try as much as possible to take very good care of his property. For some men, when they provide the food, they give authority. You are to feed so and so from the food. So if you abide by whatever command he has given regarding the food he provided, he gains reward for that, you also gain reward for that. But if he has asked you to feed so and so and you go beyond that, you should know that in that way you have not been obedient to him, though he is going to get reward because he provided for the food. So let's try as much as possible to take good care of his property, being in the home, the food he provides. Let's not be wasteful, okay? Let's not waste his property. Let's take very good care of whatever property he has in his possession. Now, to wayannan su ne kusan abubuwan da za su muka dan faɗa da ya shafi haƙƙin mace akan miji. Haƙƙin mace da ya kamata ta sauke akan mijinta. Kusan za mu ga babban haƙƙi a ciki shine biyayya. Lalle biyayya yana da muhimmanci a wajen mace, ta gane cewa mijinta ne, kuma ta gane cewa mijinta shine a sama da ita. Saboda wannan shi ke bata duk wani abin da ya shafi karkashi na zamantakewan su na yau da kullum, duka yana onda wannan. Wato biyayya, cikakken biyayya, matukar ba wai wajen saban Allah ba. In ya umarce ki akan abu ki bi. Wannan ita ce mace da manzo Allah sallallahu ya kira ta mace ta gari, wanda idan mijinta ya yi duba zuwa gare ta ya ji daɗi. Wannan jin daɗin yana onda abun da ita biyayyan da za ta mai. Ba wai ana maganan jin daɗi zalla na irin shiga da za ta mai ba da kwalliya, akwai wannan, amma ta gane cewa akwai zamantakewa da biyayya da take mai. Namiji zai ga mace sai ya ji farin ciki,
wannan farin cikin na tsatsan biyayya da soyayyan da ke tattare da shi a kanta. Da haka idan ya zama tana mai biyayya sosai, to za ga ko da yaushe namiji in ya ganta yana so ya ga ya kasance kusa da ita, yana jin daɗi. Amma idan ya zama ba ta mai biyayya dukkanta duk kwalliyanta, sai ga idan ya ganta ransa yana ɓaci. To wannan ba shi ake nufi ba, ana nufin mutum ya zama idan ya yi duba zuwa gare ta ya ji daɗi saboda irin biyayyen da take mai da kuma irin kwalliya da kuma irin shiga da take mai. Duka wannan yana da mahimmanci. Kamar da muka sani akwai su hukuk wanda suke kuma mushtaraka, akwai wanda suke mace ana buƙatar zuwa ga mace ita ma ta sauke wannan haƙƙin, kuma namiji ma dukan su suna in yadda kwalliya wajen kwalliya kamar mace in ta mawa mutum kwalliya ya kamata shi ma haƙƙinta ne ya mata kwalliya ba zallan iya mace ba. Na'am. Okay. So, in all the points that Malam has mentioned, that the rise of women over their husbands, being it obedient, we try not to get them angry, then keeping his secrets, taking good care of his properties. Malam says being obedient is the paramount of all these rights a woman has to observe. He says we should know and accept that the men are the head of the family. So let's try as much as possible to obey them. If he says don't go here, you don't have to find your way out by all means. Let's try, accept that he's the leader. If you know how to lure him to allow you go, fine. But let's accord him that respect. He's the leader and obey him as such, provided what he is asking you to do doesn't go against what Allah Azza wa Jalla wants you to do. Okay? He says, Prophet said, a righteous woman is the woman that when her husband sees her, he is pleased. Maybe he can see other women outside, neatly dressed, with nice makeups on, but whenever he comes home, he is pleased being by your side. And you will get all this when you obey him, when you give him the due respect, your obedience. No matter where he goes, he will definitely come back. So let's try as much as possible to obey them. Let's accept the fact that they are the heads of the family and accord them obedience. And inshallah, we are going to have a happy homes. Because when they are happy, of course, they will make the women happy as well. So let's try as much as possible to be obedient. Before we go back to Malam, please go to our Facebook page. We are live now. We are streaming live on Facebook, YouTube, and Instagram. Please go there, leave your comments. You can also send in your suggestions, your contributions, your questions. Inshallah, we would read them out. And again, we keep on mentioning we need sponsorship so that we can continue bringing in scholars to help educate us on issues of the deen. So, gabani mu koma ga malam masu kallo za a iya kan Facebook page mu don a tura mana sakonni ko wani shawara ne, Allah wani tambaya ne game da dai shanin aurayya, haka dai za a iya kan Facebook page mu, haka ma WhatsApp number mu kuma na nan, za ku iya turo sakonnin ku akai 055 3683 055-3683-010 za ya tura mana sakonni. Hakan mahalwa yau muna kira ga masu hali, muna neman taimako sabida ayi a ci gaba da tafiyar da wanga program. Na san muna matukan jin dadi kowane juma'a a zo da malumma don a yi mana bayani game da shani addini. Ai ba da taimako ba za ya ci gaba da yin haka ba. Isa halwa yau wanda ke da wani tallaki so ya kan wanga show ko ko a sponsor wanga show, kofin mu na bude, insha Allah za mu tarbe shi yanda ya kamata. Mun ce ga malam don kuma a sanar da mu wani haki ne namiji shi ma ya cancanci ya sauke akan matan shi. So malam, daga cikin haƙoƙi ko haƙi na farko da ya kamata namiji ya sauke akan matar shi shine abin da ya shafi infaq, ciyarwa. Wajibi ne akan namiji ya ciyar da mace, ciyarwa wanda yake bil ma'ruf, ciyarwa wanda yake kyautatawan ciyarwa, wanda yake a iya wannan rayuwa da suke na zamantakewa da kuma rayuwa da mutane suke, yana ciyar da ita yadda ya kamata, wanda kowa in ya gani zai ce tabbas ana ciyar da ita. Ba wai ciyar wanda ya wuce gona da iri ba, hakanan kuma ba ƙasa da wannan ba. Da haka Allah subhanahu wata'ala da ya sanya shi namiji a gida, Allah ya sanya shi a matsayin shi ne zai ciyar da gida. Namiji shi ke da haƙƙi ya ciyar da gida, ya ciyar da matar shi da yaransa. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi mana walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf.
lalle su matattaki yana kanku, wajibi ne akan ku ciyar da su, ku tufatar da su, duka manzo Allah sallam wannan wajibi ne akan mutum. Dan haka namiji a kai matsayinka namiji a gida, wajibi ne ka ciyar da matarka, wajibi ne ka ciyar da yaranka, ka sani cewa wannan haƙƙi ne wanda idan baka yi ba Allah subhanahu wataala sai ya tambaye ka. Wanda sabanin a yau za mu gani kusan abin ya koma opposite haka. Zaka ga namiji kai kana zaune a gida, abin da ya shafi ciyarwar gida mace ne take yi, hakanan abin da ya shafi ciyarwa na yaranka ma mace ne take yi, kai abin da ya shafi mutum ma ya zo kuma ita za ta ciyar da shi. Lalle wannan mutuwar zuciya ne, kuma mu sani cewa musulunci bai yadda da wannan ba. In dai har matukar namiji yana ya san cewa haƙƙi ne akan shi, wanda Allah subhanahu wataala sai ya tambaye shi, sai Allah ya tambaye ka akan haƙƙinka, akan kiyo da Allah subhanahu wataala ya baka na mace, sai Allah ya tambaye ka ciyar da ita, shin ka ɗinka mata tufa, duka wannan haƙƙi ne akan namiji. Dai idan mace tana da arziki, tana da daman da ita da kanta yau ta ce wane malam Tanko ina da fa kuɗi, ina da dama, kai kuma gashi kana fama ne, to naka tunda ina business, ina da yadda zan yi na ciyar, na ɗau nauyin ciyar da mu a gidan nan, ko na ɗau nauyin kai kuɗin yara da za su je su biya fees na makaranta, na ɗau wani nauyi na gida. Amma in dai har mace bata furta wannan ba, to lallai wajibi ne akan namiji ya sauke duka wayannan. Ya sani cewa ko guda ɗaya in baka sauke ba sai Allah subhanahu wataala ya tambaye ka. Kullukum mas'ulun an ra'iyati. Allah zai tambayi kowa akan kiwon da Allah ya bashi. Macen da Allah ya sa ta karkashin ka, to lalle kiwo ne da Allah subhanahu wataala sai ya tambaye ka akan haƙoƙinta, shin ka sauke ko baka sauke ba. Wallahi malama zaki ga yanzu mutum yana zaune, suna zaune da mata, yanzu kes din da kullum ake cikin kawowa kenan, kaga tana da yara 2 ko yara 3, kaga a rana ta yasi da sake bata, da ananci za a bawa yaran nan kuɗin break, a shi za a ba su kuɗin abinci wai sau 3 a rana, a shi za a ba su, kuma bai sai abinci ya ajiye fa. Wani kuma za ga, amma a cikin fi nafsil waqti, a cikin wannan lokacin kuma za ga yana da wata a waje, ko wata farka, ko wani abu wanda yake wahala a kanta, yana kashe mata kuɗi. Akwai wani kes da kwanan na aka kawo shi, yana ba ta 10 cedis, matarsa tana da yara guda 2, shi kuma farkan shi ta waje za ga kullum daga 10 cedis, daga 50 Ghana cedis, 100 cedis, kuɗaɗe da yawa yake kashewa a kanta. Da aka kira su aka tambaye su, ya zo ya gama ƙarairayin shi a kanta, ai ba ta kwalliya, ba ta abubuwa da yawa, ya zarge ta akan abubuwa da yawa. Da aka kira ta aka gaya mata, sai ta fashe da kuka, sai ta fara irgo mana irin matsalolin nan, take nunawa ga abin da ke bata a rana. To in banda mutum, ka sani cewa kai kana da aure, ka bar matarka a gida, baka kyautata mata, baka ciyar da ita ba, yaranka baka ciyar da su ba, ka batta da wahala. Haka za ta ɗauki wani abu ta je tana talla a waje, haka za ta je tana wahala, ba dan komi ba sai dan ta rufa aurenku asiri. Amma tare da haka kyautatawa na yau da kullum ma ba ta samu. Na farko haƙƙin da ya kamata wajibi ka sauke baka sauke ba, sannan kyautatawa na yau da kullum tare da tana mawa mutum hidima. Ki duba irin hidimar da mace za ta mawa mutum, amma sai ya zo sai zo yana wulakanta ta, kuma yana bin wata a waje, kuma yana ɗaukan kuɗin yana ba waccar. To lalle ka sani cewa Allah subhanahu wataala duka wannan abin da kake yana ganin ka, kuma Allah subhanahu wataala lalle zai tambaye ka akan duka wayannan haƙoƙin da ya zama na wajibi akan ka, baka je ka sauke ba kuma kake yin na waje. Sabanin wannan ba zo kan zunubin shi wanda shi kuma yake mai ba, yake bin matan wajen ba bayan yana da mata. Okay, so we have got to the point, the rights of the husband over his wife. So the first and foremost of all the rights is provision of food for his wife and the family. So the husbands are to know that it's their right, since you've gone to marry someone's daughter and you have children with her, it's your right to provide food for the woman and the children. But Malam says, what do we see today? We see the opposite. It's the man that will be home so that the woman goes to struggle to feed herself, feed the children, and even feed the man himself. So men should fear Allah and know that Allah Azza wa Jalla is going to question them. So Malam says their feeding, their clothing,
your wife and the children, it is your right. If you don't do it, Allah Azza wa Jalla would question you. So men should fear Allah and know it's their right. Malam says, unless in instances when maybe the woman is wealthy and she has seen that the man, you are trying, you are struggling, but still things are not going on well, and she attends that, okay, you don't worry, I'll take care of their feast, I'll take care of their feeding. But if she does not say that and she still has the money is for her. So it's still your responsibility to fend for the family, provide their feeding and their clothing. But if she comes in and says she would help, it's fine. But if she doesn't say so, you have to get up and continue to feed and clothe them, because it is your responsibility. Okay, so men should know that. And he gave scenarios of instances where a woman would have 2 children. They come to them with complaint. All the husband gives them is 10 cedi a day. They take breakfast, snack for the children, afternoon food. Even if she has to cook in this same money, and you see the man, he has other women outside that he provides money to. Then when they call him, then he sends them 50 cedis, 100 cedis. By his own wife, he only gives her 10 cedis with her 2 children. So men should fear Allah. Other than that, on Judgment Day, they have the sin of not fending for their family, and again going out to chase other women who are not their wives, and also providing for them, leaving behind the one you married home with her children. So men should fear Allah and know it is their duty. No matter how rich the woman is, you are to fend for them. Unless if she comes in and says, I've seen how you are struggling, so I'll take care of this. May Allah make it easy for the men. And for those who are trying, doing their best to provide for the family, may Allah Azza wa Jalla bless you and bless your pockets and bless your hustles as well. And those who are yet to, we pray Allah Azza wa Jalla make it easy for you. Okay, so we'll go back to Malam to hear more of the rights husbands have on their women. So Malam, but Malam, before that, let me quickly go to our Facebook page. We have Khadija Usman says, Masha Allah. Then Hafsa Ishaq, we assalamu alaikum, Masha Allah. Jumma Mubarak, may Allah accept our ibadah. Amin, amin. Hafsa, Ga Abu Siddiq, God bless Minor CV. Amin, and bless you too. Ga Hafsa Ishaq, please, what if the husband has maltreated to the extent that you can't tolerate it anymore? Then Hafsa again says, I mean, he's killing you softly and you're almost dying. Okay, so Hafsa, I'll take note of your question. When it's time to answer questions, Malam will inshallah answer your question. So Malam, ci gaba da bayani. To daga cikin haƙoƙi da ya kamata shi namiji ya sauke shine kyautatawa mace. Kyautatawa mace kyautatawa mace yana nan da yawa, abin da ya shafi kyautata mata na zamantakewa, hankuri da ita, hankuri cikin halayen da za ta fada, hankuri cikin bata ma rai da za ta yi, ka samu hakuri da ita, sannan ka kyautata mata wajen zamantakewa. Yau ka dan fita kaga wani abin da take so ka so mata, abin da ya shafi na rayuwa, kai dai ka yi kokari kaga kana sa ta farin ciki. Duk wani abin da zai sa ta farin ciki shi kake kokari kai, ba abin da zai sa ta bakin ciki ba. Wani zaka ga saboda ta bata mai rai ko ta mai wani abu, sai ka ga me yana kokari ya muzanta ta, yana kokari ya takura mata, ko yana kokari ya sa ya bata mata rai. Abin da ya san bata so shi zai yi, abin da ya san cewa in ya faɗa ko in ya yi shi zai bata mata rai sai ya yi shi. Ka sani cewa ko yau ita ta bata ma rai, ba a ce kai karama gwargwadon wannan abu ba, saboda Allah zai tambaye ka akan haƙƙinka ne, haƙƙin da take kanka, shin ka sauke nata? Ba nata za a tambaya ba, ita kuma za a tambayi me, za a tambayi naka. To idan namiji ya san wannan, zai yi kokari ya kyautata zamantakewan su, sannan kare da keta. Musulunci ya nuna akwai halin da mace za ta kai a tsawatar da ita, amma kafin a kai wannan matakin, Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewa a mata wa'azi, a mata nasiha. Idan aka kai ga nasiha bai ba, a ƙaurace mata, ƙaurace wanda ba wai ka tashi ka tafi wajen wata farka ko kuma ka tafi wani waje ba, a'a ƙauracewa a cikin gida, wato kana cikin gida amma ka ja hijabi tsakaninka da ita. To wannan ana sa ran insha Allah bayan wannan ma ana samun nasara. Idan ba a samu nasara ba, shine aka ce me, ka buga, amma ba bugu wanda zai cutar ba, ba bugu a fuska ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a buga mutum, kar a buga ta a fuska, a samu dan wani abun da yake bugu na me,
na tsawatarwa, ba bugu da zai ji mata ciwo ba. A gane wannan bugun da musulunci ya umurta namiji ya mawa mace ba bugu da aka ce ka ɗau bulala babba kai ta dukanta ba, a bugu wanda yake nuna cewa ranka ya ɓaci, bugun da bare fitar da jini ba, bare sa wurin nan ya tashi ba, duk wanda ya gani zai gane cewa karan an dake ta. To da haka mutum ya kula da wannan. Kafin a kai wannan akwai nasihohi, kai kokari ka kawo nasihohi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba buga wanda yake khadim ba, haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba buga mace ba, tare da cewa Allah subhanahu wataala ya ba da daman idan an kai wannan matakin. Dan haka saboda haƙuri kenan, dan haka mutumin da yake kokarin yin haƙuri da iyalin shi da ga za su gama rayuwarsu babu wannan abin bai shiga tsakanin su ba. Okay. So again, to the husbands, your second right over your wives is that Malam says you should be patient with them, okay? They might come up with some behaviors you might not like, so you should try as much as possible to be patient with them. Sometimes they can anger you, but what do you have to do? You still have to be what? Patient with them. Don't say because she has made me angry, so you also try as much as possible to do things to hurt her. Malam says you should try as much as possible not to pay back for what has been done to you. You should try as much as possible to be nice to them. When you go out and see something that you think, oh, my wife would like it, buy it for her. In so doing, it would aid a peaceful living in your home, okay? And Malam says there is no beating in any cause. We don't have to beat them, as the Prophet has never raised his hand to hit any of his wives, okay? The Quran has given us stages we should go when maybe there is an issue, how to resolve the issue. It says in one, we should advise her. If you realize your woman is going astray, first of all, you need to put her down and advise her. After numerous advice and you still feel like she's not changing, Malam says you can distance yourself from her a bit. It doesn't mean you pack your things and leave the home. You are in the same room with her, but you can choose to distance yourself. If she's a wise woman, she know that, hey, see, my husband has distanced himself from me a bit. Maybe you share the same bed. You can choose to, as she's here, maybe you move somewhere on the same sofa. You don't sit by her. So if she's a wise woman who is willing to change, she'll know that things are changing in my room, or she'll come back to what her senses. If you try that, it doesn't work too, then Allah says you should hit them. He didn't say beat them, maybe you can use, and they even give example that using her veil, you can use her veil to just touch her. A man will feel like, hey, it has even got to extent, my husband has even hit me. You see, she would come back to what her senses. But we are not to beat, most especially the face. It's forbidden to beat a woman on the face. So when you advise or you distance yourself, then you can use her own cloth or a veil to just say, stop this attitude of yours. Then inshallah, she'll feel like, hey, my husband has even used something to hit me, then it's time for me to change. And inshallah, as Allah has said, I'm sure it's going to work. So let's try not to beat them. We should be nice to them. Buy them gifts, okay? I know women love this so much. They should buy gifts for them, isn't it? And inshallah, there's going to be peace and harmony in our homes. Malama daga cikin haƙi na gaba shine ya sota kuma ya bayyana mata wannan soyayya. Soyayyan nan ya zama da baki da kuma yani halin da ke nuna mata. Zai nuna mata soyayya na cewa yana son ta, hakanan sannan kuma zai yi kokarin faɗi mata magana mai daɗi na soyayya. Wannan in muka duba wannan topic din kaman ko shi wannan a wannan wajen za ga so da yawa mu mutanenmu na Afirka ana kokarin ba a kokari wajen wannan. Kaga namiji kana son mace amma baka iya faɗi mata wannan yadda kake feeling a tattare da ita. Yana da kyau matarka ka nuna mata cewa kana son ta, ka faɗi mata maganganu masu daɗi. In baka sani ba, i kokari ka browsing ko ka nemo wasu maganganu masu daɗi dan ka zo ka faɗi mata. Ba dan komi ba dan ka sa ta cikin farin ciki. Haka nan a cikin hali na yau da kullun na rayuwanku na yau da kullun, kai kokari ka bayyana mata tsantsan soyayyanta. Tsantsan yadda kake son ta. Lalle a nan ne fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka halalta yin ƙarya wajen kokarin maganan da zaki iya yi dan ki faranta mijinki, dan ki faranta wa mijinki rai, dan ku sasanta junan ko kuma ki faranta mai rai. Haka nan shi ma abin da zai faranta miki rai, anan an halalta ka zo kai ta siffanta ta da kai ka san abin ba haka bane. Haka ke ma idan yana miki ko baya miki ki mai,
akwai wata mace za ta ga saboda baya mata ita ma ba ta mai, haka nan akwai namijin da saboda baya mata. So da an fi samun matsalan wannan ma wajen mata, zaka iya samun namiji yana kokari ya bayyana soyayyen shi a tattare da ita, amma ga ita zai gama magana mai yawa sai dai ka ji kamar na gode ko ni ma haka. Kin gane malama, yau yayi gobe ni ma haka, I love you ma ni ma haka, komi ya faɗa na soyayya maimakon ita ma ta yi kokari ta bayyana wannan, ko ta zana mai in a zane ne, in a magana ne ta yi kokari ta gaya mai, sai ka tana ni ma haka ko okay ko masha Allah ko wani abu. Wannan bai taɓa yiwa, za ga shi ma har ya zo ya yi gaji ma sai ya daina. Haka nan shi ma bangaren namiji akwai wanda za ga shi ma ko me za a faɗa. Yanzu a zamantakewa na aure ba a tsufa a ciki, haka nan zamantakewa na aure ba a tsufa a ciki wajen nuna wa mace muhimmancinta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shekara nawa? Yana da shekara 50 da wani abu lokacin da na Aisha 50 da wajen uku ana tafiya a rundunan yaƙi, wanda ke shine a matsayin shi na shugaba fa, shugaba na duniya, shugaba na kowa da kowa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wa sahabban sa yace taqaddamu, ku yi gaba. Aka bar shi da na Aisha a baya, ba dan komai saboda su yi musabaka wajen wajen tafiya a doki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to su yi gwada, hanna na Aisha ta wuce shi. To mu duba mu gani yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake rayuwa a cikin gidan shi, yake kokarin nuna musu soyayya, yake kokari ya zauna da su, ya sa su farin ciki, yake haƙuri da su. To sai mu yi koyi da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu duba da girman shi da wannan shekarun, tare da cewa shine shugaba, shi mu duba manzilan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shine wanda yafi kowa, amma tare da haka yake kokari dan ya faranta musu rai, a zauna lafiya, ai komi. To haka ya kamata mu yi koyi da manzon mu wajen wannan, mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa mu dace. Amin, amin, amin. So the third right of a husband over his wife, Malam says you should love your wife, love her and let her know you love her. You don't have to hide your love from her. You should express it, say it to her, I love you, and also your actions should show that you love her. Don't go saying you love her when you hit her, you are not nice to her, okay? So express the love, say it, and let your action shows that what you love her, okay? Then again, the women too is also try, whenever the men try or are doing what to express their love, let's also show them how much we love them. In so doing, the marriage wouldn't get old, it will still be new. But mostly it's with the women. The husband, most men try to express their love, or the woman will say, me too, I love you, me too. So the man even gets fed up and no longer even uses the word. He says this happens mostly in our part of this world, in Africa. So our men, try as much as possible. Let her know how much she means to you. Don't get tired of telling her because she wants to hear it. Let her know how much you love her. In that way, there's going to be a peaceful coexistence, okay? So Malam also went ahead to mention how the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam treated his wives. Like Nana Aisha, one day they were from a battle, so as the soldiers were moving, he asked them to go, they should take lead, so he could remain behind to have some races with his wife Nana Aisha. Even as at his time, he was a leader of all believers, all Muslims. He could express his love to his wife. So to our men, try as much as possible to express your love to your women. Say it, and also let your actions show that you indeed love them, okay? So we will go to Malam to take some more info. But before that, we have this message on our WhatsApp line. You can still send in your message on the number on your screen. The number is 0596 318 624. Zaku yɛtwerɛ mu na sɛ akɔne nkuka WhatsApp line ni mu 0596 318 624. Number nan na kan screen in television nku zaku yɛtwerɛ da sɛ akɔne nku ko tambaya ne ko wani shawara ne sa nan ga wan mishi fa di sunan shi ma we masha Allah, I'm from Mamobi. That's good, Sheikh. May Allah accept our ibadah and grant us Jannah Jumma Mubarak. Amin. Amin. Jumma Mubarak. Isa mun tega malam don mu dauki sauran karatun halwa za ku yabi mu kuma akan Facebook, ku te ku bar mana commenting ku kuma like sabida ku share, la Allah wani ma zai yi amfani kuma ya gyara ma wani gidan shi. Sannan kuma ga wai, hi, I'm Samira. What about your husband insulting your family and going out with other ladies? Okay, Samira, we would answer your question when it's time
ci gaba da tura mana sakonnin ku za mu karanta kuma malam zai bada ansan tambayin ku insha Allah. Sannan ma take on Facebook page mu ya kokari a like a bari mana comment da kuma questions za mu karanta duka da ikon su Allah. To malam in akwai wani karin bayani. To daga cikin abubuwan da ya kamata shi namiji bayan wannan so da yawa zaka ga wasu mazan sai su ba su da lokaci ko ayyuka sun musu yawa, sai ka ga namiji bai ba wa mace lokaci malama. Zaka samu mutum za ga a 24 hours bai ba wa macen shi, in ka ga ya shiga gida to zai kwana ne ko kuma wani abun shi ne na uzurin shi ya kai shi, amma ka gan shi ya zauna da mace ji damuwanta ya san me ke tafiya a rayuwanta duka babu wannan. Shawarwarin shi a waje yake yi, komi na shi ya ajiye ta a gida, ba wani mu'amala mai kyau tsakanin su. Wani ya gwammace ya fita ya je zauna a base ya ta hira, sai can dare sai gan shi ya shigo. Da haka ba ta samun time din shi ma barantana ya san me damuwanta ko me take ciki, duka babu wannan. Lalle yana daga cikin haƙƙin da ya kamata mutum ya nuna wa matarsa soyayya wajen wannan, ka zauna da ita ka bata lokaci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da duka abubuwan da ya shafi na al'umman musulmai gaba daya yana kan shi da matsaloli da komi, tare da girman abin da yake dauka da shi na al'ummarsa, amma tare da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zama da matattakin shi, yana zama da su a yi hirarraki. Wani lokaci ana taruwa a ɗakin guda ɗaya a kawo hirarraki a bada labari. To duka wannan abu ne mai kyau da ya kamata a ce maza suna kula da shi. Haƙƙi na gaba shine haƙƙi ne akan miji ko haƙƙin mace akan mijinta, akan cewa kar ya yawanta zaginta, kar ya dinga zaginta, kar ya zage ta, ya faɗi mata batun banza. Duk abin da zai faɗa ya muzanta halittanta da Allah subhanahu wataala ya bata, ko kuma ya dinga faɗan batun banza akan halittanta. Ke kaza ne, ki duba waje kaza duk ya lalace, ko ke kaza, duka irin wannan maganganu. Ko kuma ya dinga zaginta, ya zage ta, ya zage familinta. Akwai namiji wanda za ga ba imani malam, ya zage ta ita ɗaya bai kara da iyayenta saboda rashin adalci. Waye za a zagi iyayen shi ya ji daɗi a gaban shi, amma saboda ka ɗauko ta amana daga gidansu tana zaune da familinta, ka kawo ta karkashin ka. Ko mai tama ya kamata ka samu haƙuri ka ita mata nasihu, kana addu'a har Allah ya gyara ta. Amma ka zauna kana zaginta, ka zage ta, ka zagi iyayenta, ka zagi duka familin su ma, lalle wannan ba hali bane mai kyau da ya kamata a samu musulmi kuma yana da irin wannan hali. Okay, so Malam says the men should try to make time for their women. Most men always complain of I don't have time, but they could find time to go and sit in bases to chat with friends, then later come home in the evening when it's sleep time to come and sleep. They don't sit down to discuss anything with their women. He says at the prophet's time, he had the whole of humanity on his head. He's a leader of the believers, a prophet, but yet he made time for everything. He had time for his family. He came back home. He had time for his wives and his children. They talk. But for our men of today, all they complain, they don't have time. The only time they have is to sit in beds and have chats with their friends. Then they later come home when it's time to sleep. Then again, men should try not to insult the woman. Don't insult her creation. Maybe see your face or what and what. I don't like this part of your body. You should never insult any part of her body, okay? Nor even insult her family. As someone asked in her question, Samira, that he insults your family. So men should fear Allah. The girl or the lady is with her family when you came to ask for a hand in marriage. You took her from her family only for you to bring her to your house to be insulting her and her family. Then take her back to her family. So men should fear Allah, not to insult her in any form, nor insult her family. May Allah make it easy for us. So I have a message here. It says, I like your speech. May Allah bestow his blessings and mercy upon you, Malam. And he says, if you don't have a wife, okay. So after the show, you ask Malam if he has no wife, then you can come in. Thank you very much for your messages. So Malam, akwai wani karin bayani ko game da hakokin? Akwai hakoki Malam, duka ba mu samu mun faɗi duka ba saboda lokaci, amma tabbas akwai hakoki da shi namiji ya kamata ya kula da shi wajen shi ma rashin kar ya sa ta bakin ciki, kar ya bata mata rai, ya yi kokari wajen duba abubuwan da yake mai
mai kyau a tattare da ita na halaye abin da yake mai kyau da kuma abin da yayi hakuri akan abin da yake mara kyau tunda ba wani mutum da ya cika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi mana la yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kar mumini yayi fushi da mumina yar uwarsa, kar ya dinga aibata ta ko ya dinga ya sa mata tsana ba dan komai ba saboda me yasa saboda in a cikin halayenta nan kaki wasu to akwai kuma wanda kake so dole a zamantakewan da kai da matarka dole zaka samu wani halin da yake ba ka jin daɗin shi to sai ka yi haƙuri ka gane saboda shi kin ga harka na soyayya ma malama hatta a ce yau mutum ka kai manzila na ƙarshe a soyayya ba wai soyayya babu aibi bane fa a'a ƙarshe a zamantakewa na soyayya shine ka iya mu'amalan aibin masoyin da kake so shine ka yi hankuri ka iya mu'amala wajen matsalolin mutum kamar yau matarka tana da wasu matsaloli da yake fasinal nata na ɗabi'anta ko kuma na zamantakewan yau da kullum a'a ka iya mu'ayashan wannan ka iya zamantakewa da wannan matsalan nata shine soyayya tana da matsalan ka iya zamantakewa da wannan matsalan haka ke ma mijinki yana da wasu matsaloli wani zaki ganshi marowaci ne wani zaki ganshi yana da musiba wani yana da fada wani to haka zaki gane wannan matsalolin sai ki iya zama da shi ki samu hakuri akan wannan akwai halayen da za ga ikon Allah mutane nawa ne aka yi aure da mummunan hali sai game suka canja saboda matattaki na sun gane matarsa ta gane cewa ga matsalolin nan sai ta yi planning wajen ya za a yi ta gyara wannan matsalolin haka shi ma zaka ga same ta maybe saboda abu ne da ya shafi wani ya je ya yi rayuwa daban inda kai rayuwa daban da inda ta yi rayuwa daban tarbiyyar da ta samu daban da kai ma irin tarbiyyar da ka samu daban da haka yanzu abu ne ake so a hada shi wuri daya kin ga dole sai an samu sai an samu sabani kuma dole sai an samu hakuri sosai da dogiya akan wannan zamantakewa ba dan kuma saboda a samu a har a zo a kowa ya gane matsalan kowa a yi rayuwa normal ba tare da tashin hankali ba na okay. So Malam says it's not right for a believer to dislike his fellow believer. The Prophet said, he says, we should not hate a believer for his behavior or character you do not like. For definitely there is going to be one particular character or behavior in them that you definitely like. So this is where Malam calls on our men and women. We should please tolerate each other, okay? Maybe there's a character your woman puts up that you don't like. Just overlook that and focus on the one character or behavior that she has that you like the most, so you can build on your love and marriage from there. The same applies to the woman. Maybe your husband, maybe he talks a lot, he is easily angered and what have you. Of course, there is one character in him that you would surely like. So let's overlook the others, because it's not right for you to hate a believer on one of his behaviors you dislike, okay? Focus on one that is good so that you can build your marriage from there. Okay, Malam says we are both from different backgrounds. Before two people come into marriage, the husband is from a different background. Same applies to the women. So each of them comes in with different training from different homes. So marriage brings you together so that you learn to tolerate each other. Then you build on the good habits that each one of you have. So you work on correcting the bad habits that you do not like. Okay, that's where there's going to be peace. So we should be extra patient with each other as we work on the bad behaviors we do not like from each other. Still, our lines are open. You can send in your messages if you have questions. So I have one question here. Assalamu alaikum. Please, what if your husband gets married to a second wife and living in the same house with you, and also insults you, the first wife, in front of the second wife, making you, the first wife, look like you are not important to him again? This is very wrong, but we'll go to Malam to answer your questions. We are taking note of them. You can still forward in yours. It's not late. The number is on your screen. You can send in or go back to our Facebook page, send your questions, leave your comments, like and share. May Allah bless you as you like and share. So, Malang, it's on that way. She is Rahina from Fadama. Then I've Jin Daddy program. Kuma Allah ya. May Allah bless you more. Amin. Yes, Malang. Kodi ako one day haki na karshe sabi da musamu answer tambayoyin so. Isa shawara na karshe dai ga ma'aurata da maza da mata ko kuma game da shani hakin dai don mu zo mu yi ansan tambayoyin masu tambaya. Abu na karshe da zan gaya mana zan cika mana da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
da yake ce mana akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Wai muminin da yafi kowanne cikar imani, mumini wanda imanin sa ya cika shine wanda yafi kowa halaye masu kyau. Mumini da ke da hali masu kyau fa shine cikakken mumini. Sannan manzo Allah ya ce wa khiyarukum li ahli. Sannan mafi alkhairin ku kuma bayan mutum yana da kyawawa masu kyau, halaye masu kyau, wai mafi alkhairin ku shine wanda yafi kyautatawa mai family shi, wanda yafi kyautatawa matarsa da kuma yaransa. Yanzu malama a nan wajen zaki duba ki ga wani miji ko kuma wani mutum, zaki ga mutum ne mai farin ciki, mai hali mai kyau a ko ina, duk inda yake zaki ana wani wallahi mutumin kirki ne, amma da kin shigo gidansa malama wallahi yadda yake san wuta haka yake, baya tabuwa, ga rashin mutunci, ga komi masifa kawai. Amma in kika fita waje cikin abokanayensa inda yake aiki, duk wani abu zaki ga shi mutum ne masha Allah, amma yana shigowa gida Asad kenan, lion yana shigowa zaki ya shigo, rikici kenan an fara. Malama wani fa wasu fa daga kina zaune da su, kuna hira, kuna wasa da dariya, yana ansa call, yana daukan phone din shi, zaki ga fara fada. To yanzu ai girkin to kar ai da kin tambaye shi malama ya ga matarsa ce. Idan kuna zaune nan wani ya kira shi zaka ga assalamu alaikum. Wallahi wasu mutanen haka suke. Shi duka kyawun halayensa a waje ne, amma cikin gida ba wani abin da ke nuna cewa mutumin yana da halaye masu kyau. To ka sani cewa lalle ka ji tsoron Allah, duka wannan halin da kake nunawa a waje yana da kyau, amma ka sani cewa matukar baka kyautata wa iyalinka ba, lalle wannan ba abin da wannan abin zai ma. Matukar kyautata wa iyalinka, ka kyautata musu wajen halaye zamantakewa, ka tabbatar cewa duka wannan kyautata yadda kake kyautata wa abokanayenka, ita ma tana da haƙƙi da kai, ka kyautata mata, ka faɗa mata magana mai daɗi, ka samu sannu, ba faɗa ba masifa. Amma mu fa ga rayuwar zangon mu za ga yanzu haka rikici, mace za ta yi ta haƙuri, haka wani namijin shi ma za a jarrabe shi da wata, amma za ki ga mafi aksari matan nan za ga haƙurin da suke akan mazan yana da yawa, saboda yana nan shi bai zuwa komi, bai sana'a, bai yana kwanci, sai dai da safe ya tashi, abinci ma in ta yi wasa kuɗi in zai fita ita ta bashi. Duka wannan yana zaune. Lalle mu ji tsoron Allah, mu sani cewa auren da muka yi, mu sani cewa Allah subhanahu wataala zai tambaye mu akan komi da ke tafiya cikin rayuwar aure, na haƙƙin mace da ciyarwa da komi da kyautata mata. Ka sani cewa lalle wannan rayuwar da kake yi da ita shine mafi alkhairi, shine ka kyautata mata, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mana cewa lalle cikakken mumini wanda imaninsa ya cika, lalle shine mai kyawawan halaye. Kuma mafi alkhairin wayannan mutanen su ne wanda suke kyautatawa iyalinsu, suka fi alkhairi wajen kyautatawa iyalinsu. Wannan abin da ake so kenan. Allah ya datar da mu. Amin, amin, amin. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam says the most complete of the believer is the one who is best in his character. Okay, so if you see a man with a very good character, then you should know that this person is a complete believer. Then again, the best of these men are those who are very nice to their family, who are good to their family. So to become a complete believer and to be the best, as the Prophet said, you have to be good to your family. Malam says you see a man at his workplace, he's the fun creator. He makes funny comments for people to laugh when it's outside, funny, but when he gets home, he's like a lion. The way he screams and roars on his family, so they are even scared to say anything in his sight. When other people call him outside, other women call him or friends, hello, salam, he speaks very politely, but when he's home with his family, that's where he's able to open up his voice as if he wants to swallow them. So let's please be those who are best in characters, and again we should be best to our family. May Allah make it easy for us. So we want to go quickly and answer most of your questions. We have Umar Fatiwe, Masha Allah. May Allah bless Baina TV. So Malam, what's the way Hafsa is hakenan? Wait or kai hakuri da miji shi kuma an kama miji na ina more treating ka. Kana ga ma kai zo ya kashe ka ma gidan aure. Shin ka ci gaba da hankuri kai zama ne ko ya za ka yi? A zamantakewa na aure idan miji ya zama yana takura mace yana kai matuƙa. Okay. Saboda kin ga malama matsala ta aure ba ta faruwa lokaci guda.
kaman ba lokaci guda miji zai tsani matarsa ba har ya zo ya ta takura mata, matukar auren soyayya suka yi, ya ganta ne tana son shi, suna son juna, to in dai an yi wannan lalle ba a zuwa lokaci ɗaya a ta rikici, dole sai daga kaɗan shi yasa shi matsalan gidan aure yana farawa ne da kaɗan, a mai kaɗan ko ki mai kaɗan bai gane ba sai ya ƙara tara wannan abun har ya zo ya kai matakin da zai ga mutum bai wani sha'awar matar shi, ya ji ya tsane ta, haka ke ma zaki ji kin tsane shi. To shi yasa mutum idan aka kai wannan matakin, abin da ya kamata ya shine ya duba mene yake kawo rikicin nan, menene yake kawo matsalan nan har ya kai zuwa ga mijinta ya kai ga wannan, to wannan matsalan nan shi zaka koma sai ka warware wannan matsalan. Idan ya zama na maybe biyayya ne baki mai akan wasu abubuwa, saboda wasu matan kin san za su kai mazan su zuwa ga karshe, wani kuma zalunci ne kawai, amma mafi aksari in dai namiji yana tsoron Allah, in dai miji yana tsoron Allah bai fiya koya macen ta a ce ya tsane ta yana ta dukanta yana ta wannan abun ba ta mai komi ba, yana wahala wannan, yana wahala ba ta mai komi ba malama, kawai ya zo ya kama ta da duka, ana haka dole sai dai wani abu ya faru. To wayannan abubuwan ya kamata me ki kokari ki warkar, ki bar su, ki daina aikata su, in na bata mai rai ne ki yi hakuri, ko da shi yana toye miki haƙƙin ki, kamar yadda muka yi bayani Allah zai tambaye ki ne ke me haƙƙin da ke kanki, haka shi ma ki kokari ki gane cewa ibada ne kike yi, ba wani abu ba, haka zaki ta hakuri har Allah ya sanya mai bi zamantakewan kwakurin da yake nan sai ya zawo shine sabon shiga aljannan ki. Allahu akbar. So to Hafsa Ishaq, Malam says, of course, problems don't just start, maybe it has a root cause, okay? Can be faro gabade, but maybe for sure, yeah, faro ne back way bakutong if you've not even paid attention to. So you should go back and see what are you not doing right that is causing this maltreatment from your husband. Okay, so you should go back and see, are you not being obedient to him? What is the root cause? So if you realize the problem, then you can get solution from there. But of course, if he's a man who fears Allah, no matter what you do, he shouldn't have gone ahead to maltreat you, maybe beating. You see, if he's a person that fears Allah, he wouldn't have done that. Then again, you should also go back and see what you are not doing right and try to correct that so that you can enjoy a peaceful marriage. You should be extra patient, is all Malam can say to you, and keep on praying. Maybe you being patient is going to attain you Jannah. As we know, marriage is ibadah, okay? Like we pray salah and fast, marriage is also ibadah. So this patience, your endurance, Allah can use that to give you Jannah and give you righteous children from that cause. May Allah make it easy for you and all those experiencing such in their marriages. So Samira says, the husband, he insults your family, then again he goes out with ladies. So Malam, she is zagging, Malam has said it's very wrong to insult her nor her family. Kumaga she banda zagging family ta kuma shi na shi ne yana fita da wasu matan ba ita matan shin ba. To anan wajen kamar yadda muka yi magana akan namiji haƙƙinta ne da ke kan shi akan cewa kare ya zage ta kuma kare ya zage familinta. To kaga anan shi bai sauke haƙƙin shi ba. To anan abin da ya shafi wannan nasiha ne zai fi. Nasiha, lalle nasiha yana iya gyarawa idan aka yi shi cikin hikima. Mijinki da yake yawan zagin familinki, ki samu lokacin da ya dace da irin maganganun da ya dace ki mai nasiha ciki. Akwai lokacin da mace za ta zo ta samu mijinta, a wannan lokacin da ta same shi ta san cewa tabbas in ta mai magana ya fahimta, to irin wannan ya kamata ki bibiya ki dinga mai nasiha. Idan abin da ya shafi wa'azi ne haka, wani lokaci kuna zaune ke da shi, ki kokari ki kunna ga irin su Baina TV na irin wannan abin da ake saurara. Wani bai sani bane, a'a wani kuma bai san kaman haƙƙin da ke kansa ya sauke ba, bai sani ba. Da yanzu kin ga rayuwar nan kowa bai son karatu. In an tashi mutum bai san ma ya ake, kamar yadda ake sanin alola a san me sallah, haka ya kamata mutum a mai ya san me ya aure. Kisa zai ga a littafin fiqh zai ga babun nikah, kitabun nikah, duk ana ta magana abubuwan da ya shafi aure, hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ayoyi da duka suka shafi aure. To da haka ya kamata mutum ya san me wani haƙƙi ne akan shi. Da haka shi ya gane wannan nasiha, ta yi kokari wajen nasiha, sa wa'azozi, ta dinga sa karatun malamai. A'a, ita za ta same shi wani lokaci ta mai nasiha cewa abun nan da kake bana jin daɗi da kaza da hikima. Abu na biyu kuma da ya shafi fita, wannan so da yawa yana komawa zuwa ga kafin ai aure dama can mutumin haka yake.
ba a fiye samun mutum da ke kama kanshi ba bayan aure kuma ga yana samun wannan. Shi yasa wannan yana kuma zuwa wani lokaci bayan kafin mutum ya aure ya kokari ya duba wannan ya iya kokarin shi ya duba wannan wajen kyautata wajen duba mijin da ya kamata a aura, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Idan wai kuka samu wanda ya zo muku kun yarda da addinin shi da kuma halayensa to ku aura mai mace, in ba ku yaka ba kuma kun bar fasadi mai yawa a ban kasa, ko fasadi mai yawa zai ta faruwa kamar yanzu mutum bai duba mutumin da yana da addini ba, ya kamata yana da addini da halaye na gari. Sharadi biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi, addini da hali. Kar wata yaje ta auri mai addini bai da hali ta zo ta ce ai masu malaman nan duk haka suke, ta gane cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bi sharadin manzo Allah. Manzo Allah cewa yi man tardawna dinahu wa khuluquhu, addini da kuma me hali. Ka iya samun wani mai addini, amma bai da hali mai kyau, da haka sai ku je ku yi aure ki zo ki dalilin wannan ki zagi duka maluma, ki gane cewa maybe shi halin shi ne bai da kyau amma addinin yana na yadda yake. Haka nan zaki iya samun mai hali amma bai da addini, to wannan shi kuma na gan shi yana da hali mai kyau amma kuma rashin sanin addinin zai bari me ya miki wani zamantakewa yana zaluntan ki bai san zaluntan ki yake ba. To shi yasa a duba wannan sharadi guda biyu kafin aure. Abin da nake so in bawa yar uwala shawara shine ta yi hakuri, ta yi kokari tana mai nasiha, ta gane ya gane cewa lalle zina abu ne yake haramun, musamman a wajen mutum da ke da aure. A musulunci wanda ke da aure idan ana haddi da a sai kisa ne, ana kashe mutum ne, ana jefe mutum. Lalle kaga duk abin da musulunci zai sa wannan irin ukuba wannan ka tabbatar abu ne mai girma, to ya san irin wannan a dinga mai nasiha, kuma ki yi kokari ke ma ki gyara kanki. Dan wani lokaci namiji yana da mace ba ta kokarin gyara kanta a cikin gida, haka sai kwaɗayinsa ya dinga kaiwa waje. Amma in kina kokarin gyara kanki wajen kwalliya da kuma kyautata abin da ya shafi na lafiya da komi, to sai ga da ikon Allah hankalinsa yana kwanciya a cikin gidan nan, sannan kuma kina kokarin jawo hankalin shi. Mace tana da abubuwa da za jawo hankalin namiji, sunan no suke wasa su matan, amma namiji yana da izini yake iya jawo hankalin shi ya zama ko ya fita ma daga aiki malama yana tunani akan mace, ya fita duk inda ya je yana kokari ya koma gida, sai ka ji ana cewa wannan mijin hajiya ne. Ba komi bane, a'a ta san yadda za ta me, wasu ma a family a cewa ai ta mai magani ne, a'a duka ba haka bane, ta san yadda za ta zauna da shi, ta san yadda take kwantar mai da hankali, sai ga duk inda ya je ba bai samun kwanciyar hankali sai cikin gidan shi. Allah ya datar da mu, Allah kuma ya shirya shi kuma ya sa a zauna lafiya. Amin. Okay, so on the national, Samira, Malam says he insulting your family, he has not fulfilled his rights on you. Okay, most of us, we refuse to go to Makaranta to learn. We refuse to learn. We think it's just about getting, maybe he doesn't even know that it's wrong. Okay, so he has not fulfilled his rights on you by insulting your family. It's very wrong for him to insult your family. Then again, going out with ladies, Malam says it is haram. Let him know that it's haram to what? Fornicate, okay, especially to a married person. If we were to use the Sharia law, he would have been stoned to death. You see, so it's very wrong for him to what? Go out with women or have premarital affairs. Madam says he would entreat that you will be extra patient, put him down at the right time, let him know what he's doing is not good. If possible, he would change, inshallah. Or you can put in some cassettes or some sermons, preaching. Maybe he does not know, and inshallah, when he knows, he would change. And also try as much as possible. We said women have the strength to lure their men back home. It might be that maybe the woman is not keeping herself, she's not well kept, she leaves everything unkept, so that would drag the mind of the man outside. So let's try as much as possible as women to keep ourselves clean in our environment as well, so that we can drag them home all the time. Then quickly, we have that says that the husband has gone to marry a second wife, so he would insult her in front of the second wife as if she's not important to him again. She says your program is so interesting. I'm Rahina from Fadama and I'm learning more from it. May Allah bless you. So malanga Rahina daga Fadama we mijin ya auro mace na biyu ne. So yace shi na zagin mace farkon gaban dai ko wade kaman dai ba sai malam wani muhimmanci akan shi. Yayi haka miji yayi aure ya walakanta na farkon. Na farko malama. Na farko wannan abin da zan gaya wa shi maza su yi tsoron Allah wajen wannan. Da duk wanda ya samu ya aure tun lokacin, wani ma ya yi aure bai da shi bai da komi lokacin kafin ya samu aiki, wani ya yi aure kafin
sun sha wahala da matar shi ta farko to sai ga yau ya ƙara aure sai ga yana wulakanta wannan ta farkon nan to lalle mu maza mu ji tsoron Allah mu sani cewa lalle Allah subhanahu wataala yana kallon duk abin da muke yi kuma Allah zai saka wa kowa gwargwadon abin da yake yi ka sani cewa macen da ka aure ta farko ta yi haƙuri da kai akan abubuwa duk wata mace da za ta zo ya kamata ka bata girmanta ka gane cewa lalle wannan tana da girma kai kokari wajen rayuwa da ita saboda ta yi haƙuri na farko tun baka da shi har ka zo kana da shi sannan kuma yanzu ka ƙara aure duka wannan lalle ya kamata ka bata wannan girma sannan su mata kuma anan su gane cewa shari'ar musulunci ne kuma maslaha ce ta sa Allah subhanahu wata'ala ya halalta mai aure 4 don haka abun tabbas da kishi amma kishin abun da ake so ki nuna kishi wanda yake na halal don haka kishi na halal din nan kada wani shedan ya sa miki ki yi wasu abubuwan da za ki zo ki bata zamantakewanki da mijinki wata mata da mijinta ya ƙara aure malama to shikenan sun an fara samun matsala kenan yanzu ita za ta create wannan matsalan da zai sa mijin nata yana girmama ta har ya zo ya tsane ta duk wani namiji da in dai su auren soyayya suka yi kuma suna zaune lafiya kalau kai wani bukata ne ta sa shi zai karo auren to ki gane cewa kina da wani girma na soyayya da kuma girma a tattare da shi matukar yadda in kin saki wannan girman naki so da yawa wasu matan su suke sakin wannan girman da sun sake wannan girman sai ga an zo ana tashin hankali a gidan aure amma in kika yi haƙuri ka rike girman ki kar ki shiga abin da ba ruwan ko kin ga yana son ta ma ya haƙuri ki haƙuri ki dai ki samu haƙuri kowa da girman shi tsakanin sa yadda yake son ki haka shi ma son nata ma daban Allah taimaka amin so quickly on Ajia's question from Fadama Rahina from Fadama Malam says you should be patient and he has entreated the men. Mostly these men would marry you when they have nothing. So after you have struggled with them, later in future he has made money and go in for a second wife. Malam says the men should fear Allah and accord the first woman respect, accord her all the respect that she needs because she has struggled through a lot. Now that you have the means, you don't have to go marry, then you come back to what more treat her. But mostly to the issue comes from the women. We should know that Allah Azza wa Jalla has given these men the right to marry 4. So when it's time for him to get married, you should be patient. We know you've gone through a lot with him. He comes with second wife. Just be patient. If you don't cross your lane, there is no way he would come out to insult you in the open. Some men will endure the insult. I've struggled with you. You've now gone to bring. He would endure for some time. If the thing gets out of hand, then he will start to misbehave. Then we now come out to complain that he has gone to marry. He's no longer. So we know it's painful. It would hurt. But what do you have to do? Just be patient and know that he doesn't have the right to have gone out for a woman if Allah has not given him the right. So shame we have Kuri. So quickly, Dawatakuma assalamu alaikum. My name is Jamila. Where we are together with my husband and 6 children. One day he woke up on bed and telling me he's going to get married. Jamila ta mai ga misalan ta da yaran ta shida suna nan wanda kawai an tashi kwana kurin miji ce kaman dai yi aure yasa yayi haka ya dace ko ya ce tu shaware da Allah ya baki hankuri amin abin da ya shafi karin aure kamar yadda muka yi magana maslaha ce take sa wani lokaci namiji yake kara aure wani saboda maslaha zuciyar namiji yadda Allah subhanahu wataala ya yi shi ba kowa yake iya hankuri akan mace guda ɗaya ba haka ne to wani lokaci wani yana iya maslaha ce ta sha'awa ko kuma maslaha ce ta zamantakewa yau da kullum zai sa ya karo wannan auren akwai auren da ga maslaha ne a ciki ga shi ko kuma ga family shi ko kuma ga wani abubuwan da ya shafi nashi na business ko wani abu zai sa ya aure dan haka kasancewar rana ɗaya kuna tare ya ce zai aure yana gaban nan ba matsala bane kawai abu ne na hakuri tunda Allah ya azurta yara har guda 6 a tattare da ku tabbas cewa ke ne uwar ke ne mai gidan nan ko wata ta zo ko tana so ko ba ta so ke ne mai gidan ke kike da yara sannan kuma ke ce kika san shi sama da kowa da haka kar wannan kishi ya dauke ki je ki haifar da wasu abubuwan da zai zo ya kyamace ki kuma karki tunanin dama in zai kara aure ya zo ya nemi shawaran ki dama wannan yayi wahala dama kuma ba ta da za a yi ki zo
ki amsa wannan ki ce shikenan ya karo yawa irin wannan ma san ba su da yawa akwai dai wanda za ga su da kansu suna umurta ma ya kamata a karo mun da musamman kamar ma mijin I don't know ko yayi mai nauyi amma gashi ne karshe ma ya gina maki ma ya wannan shirin kamar ka zo ka ji ma yayi to wani ma wani an sha yin auren ma sai ranar auren ma suke sani in gidansa da yaransa da matan haiwani to kaga irin wannan bai dace ba ya kamata mutum ya sanar da wuri ya gane mace ta gane kin ga yanzu tunda ya sanar da ke da wuri addu'a zaki ta yi Allah ya kawo miki wadda za ku zauna lafiya kuma ki yi haƙuri tabbas abun da ji amma kuma haƙuri ne kuma ki gane wannan manzilan da kike da shi girman da kike da shi nan ki yi kokari ki maintaining din shi kar ki bari wata zo ta kwata mata da yawa su suke barin girman su yana tattare da su sai su bari wasu mata su zo su kwace musu miji ke bari yau mijinki ya zo yau kuna zaune sai kaga ya zo sai kaga yana son wancan sosai karki ko da abin zai ji ki amma karki kokari ki dinga faɗa da abin da ke so namiji manzala sallam ko kin ga adalci yana yi akan matansa gaba daya amma tabbas akwai wanda yake son ta sama da kwa son nan guda ɗaya ne amma kai kan iya samun kana son wance kowace da inda kake son ta amma kuma kana asalin son da haka maybe wani zai za su iya aure da matarsa ta farko su yi yara da yawa wallahi amma ba shi yake nuna cewa wai zai iya samun wata a ta zo ta shiga ya so ta sama da wannan matar ta in kai ka fahimci haka shine sai ki haƙuri ki zauna lafiya ki gane cewa lalle wannan abun haka Allah ya kaddara shi sai ki gane wallahi sai ki zauna kin samu fees kenan amma in ba haka ba kika tada hankalinki sai ita kuma wacce tana gyara kanta tana gyara rayuwanta da mijinta ke kuma kina tarkici kina kokari ki raba su da haka sai ya zamana har ya zo ku rabu ko kuma ya ji ma baya son batunki to irin wannan a kula sosai mata Allah kara mana hakuri yanayi ya zo haka nan ya damu yi shi mu yi hakuri tunda Allah ya ba su daman yi ma mu fahimci haka nan ba kana shi kankaran bai da damu ce kamar na shi ya aure ukun da ba Allah ya ce yayi ba Allah ya ba mu duka hakuri kuma wani bi anyan da wani bi ake bi a kawo wannan ciki da mai ji shi duka dai shi mu yi hakuri haka ya za a yi sannan mu gane yanzu malama maganar da muka yi wancan da wanda zai je yana bin mata a waje da wanda zai sawo miki wasu matan su sun ce wai su sun san mazan suna bi su bi amma wannan gaskiya ne wacce ta fadewa fa kai mace za ta yanzu ke da ake so ki taimaki mijinki zuwa ga aljanna ya samu aljanna wai ka ji mace tana cewa a ya je ya tayi amma dai ya shigo min da ita gida a ga wannan babban kuskure ne kina tura shi zuwa ga halaka kawo miki ciwo ma kuma ya kawo miki wani ciwon ma da za ku zo dukan ku je ku mutu to irin wayannan ya kamata mace ta kula wallahi da mijinki ya dinga zine na bin wasu mata gwanda ya kawo miki ko hudun ne ku zauna lafiya ke mijinki in ya so in ma ba kiya so kina da haƙƙin da zaki ce a raba kowace ina da halin da zai raba kowace ta je gidanta ku zauna dai lafiya ki rike mijinki yafi miki alkhairi sama da ki san mijinki ya bi wancan gobe ya bi wancan wata ta sani fa babu kishi kwata-kwata a tattare da ita mijinta yana bin wasu to lalle wannan mutuwar zuciya ne. lokaci ta riga ta kura muna so mu mika sako Baina TV where they send their greetings to Halima Idris in Kantamanto. She is a regular viewer of Baina TV. We thank her for her prayers. May Allah bless her. To Halima daga Kantamanto, Halima Idris, Baina TV duka wai suna mika miki sakon gaisuwa kina yawan kallon tashar nan mun gode da addu'a kowa ya ci gaba da kallon Baina TV. To ga su tambaya dai muna so mu yi amsan su a gwado wani yana daki da matan shi sai ya ji matan tana zagin umman shi ko ma bugu ne tana abuse dai umman shi haka nan Ramzi kenan kuma we very good presentation ya ji dadin karatun mu yau amma to ya kuma wannan yake mace tana walakanta umman miji to gaskiya a wannan mutum ya yi kokari ya fahimtar da mace nan mata su ji tsoron Allah farko tukunna ki gane cewa lalle mamansa a matsayin mamanki ne wajen girmamawa da kuma girmama mamansa shike nuna cewa kina son shi girmama familin shi shike nuna cewa me kina girmama shi bai taba yiwa kuna zaune da miji ke kina kokarin ki wulakanta familin shi ko ki wulakanta matar maman shi kuma kice za a zauna lafiya lalle ke ma baki taki abun gaskiya ba ya kamace mata su ji tsoron Allah ku zauna da iyayen mazan ku lafiya ko da a ce wani misunderstanding haka ya zo ku yi kokari ku zauna da su lafiya ku gane cewa yadda mamanki za ta saki ta bata miki rai ki yi hakuri haka ya kamata maman mijinki za ta miki ki yi hakuri karki tanka karki kokari kina aibata family shi a tattare da shi ko da shi yazo yana aibatawa wani miji zai zo wallahi ni tafiya son kaza maman mun nan kaza in shiru kawai ki dai ki je ki ce to Allah ya sa mu dace amma dai ka san mama kaza ki dan kare ta a wuce karki yadda yazo ya sake baki yana zagin family shi ke ma abi da ke dan wata rana
zai zo ranar sun bata mai ne ranar da kuma ke kuma zaki bude baki kina kallon ai normal ne zaki iya zagin sai a dawo rikici dan haka ko da kin ga ya kawo yana korafi sai dai Allah ya sa mu dace ki faɗi Allah ya sa mu dace in akwai yadda zaki ki kare su akan wani abun da yake na fahimta shikenan Allah ya sa mu dace ita ta yi kokari ta daina wannan hali kuma shi yayi hakuri da ita kuma yayi kokarin nusantar da ita cewa wannan abun kuskure ne. Maimuna Suleiman wa assalamu alaikum Juma Mubarak masha Allah wa salam. Assalamu alaikum Yakubu Hussein from Kaswa. Please, you live with your wife for almost 20 years and she's been doing something that is against Islam. You complain and become tired but as if it's part of her life. What do you do? Okay, da mace ne ga wani hali kun kaman shekara 20 years kuna tare kai shin da ka ci gaba da zama da halin nan da bai da kyau kuma wai musulunci bai son, it's against Islam. Ya kenan halin ne yana nan different ne. Akwai halin da ya shafi maybe sallah ko wani abu da ya shafi na farilla wannan dai wani abu kamar haka don musulunci bai yawa mutum wannan musulunci bai so. Amma abin da ya shafi tunda halaye hatta ai shi yasa nan bai faɗi me yake nufi amma saboda ko yau halin da yau take tuzuna mai tana fushi da shi tana mai maybe bata matsuwa kusa da shi duk irin wannan ai shi ma musulunci bai so. Gaskiya amma wannan ana iya haƙuri da su a kawo gyara sai dai wanda ya shafi abin da ya shafi irin sallah musulma ce kuma ba ta sallah ba ta bada to wannan da yana da kyau a yi mutum ya yi zafi a kai saboda abu ne da ya shafi addini. To Allah shiryar da ta da mu duka. Okay, wanga assalamu alaikum. I'm Bilkis from Adenta. Is forced marriage, auren dole haram or halal? Wait, shin auren dole halali ne ko haramu? Auren dole haramun ne, bai da kyau. Manzo Allah sallallahu ya gaya mana ba a aurar da mace har sai ta yarda ta kuma shine shirunta. Okay. Idan budurwa ce, idan bazawara ce kuma shine ta wannan ta yi magana. Okay. Amma in dai har budurwa ce iyaye su ji tsoron Allah su tabbatar da cewa sun yi adalci wajen aurar da yaran su kar su musu auren dole su kuma yara su ji tsoron Allah su bi maza na gari saboda wani lokaci kin ga ana iya samun iyayen sun ga namiji wanda ke da addini da halaye masu kyau gashi shi ya kamata ta aura sai ita kuma ta je ta kawo wani wanda yake mutumin banza haka iyayen nan sai su ga su yanzu su dauka su bata to haka ke ki gane shi yasa ake son yasa ita budurwa aka ce ita damanta ba a bata kamar na bazawara ba da ita in bata yadda ma da auren ba za a yi ba to da haka yana kamata a ce mace kar a yadda a auren dole kai ma kuma namiji ka gane cewa dan me zaka auri macen da bata son ka kuskure ne babban mutum ya auri macen da bata to ta yaya za ku zauna zaman da ake so a yi shi har abada ka auri macen da bata son ka kai kuma uba ya kamata kai kokari ka nusantar da ita kakka mata auren dole in kana kallon shine namiji na gari ka samu mamanta ku yi ta bata shawarwari har ta zo ta gane hankalinta ya gane sai a zo a yi auren. Okay, so Bilkisa Madanta Malam says auren dole ba daidai ba ne bai da kyau sannan fatan kinji. So assalamu alaikum Baina, thank you for the good work done, may Allah reward you. But I want to ask Malam for me that is he married? Wanga tambayan gangade so Malam yan kallo sun masa wai a tambaye Malam ko yayi aure so daga baya Malam wai zai ba ku jawabin tambayan ku insha Allah. Ina ga lokaci ya riga ya kure, masu kallo mun gode muku sosai. Har wai za a ci gaba a ce a bar mana comment kan Facebook kuma a yi share saboda mutane a dau karatu. Yau aurayen mu na yau gaskiya baya da kyau ko kada isa a share kuma a like so jama'a za a ci amfani wanga shirin insha Allah. Mun gode mu Malam sosai da lokacin shi kuma mun gode da karatu kuma da aka yi mana su producers mu Nana Khadija MCR su ma uku mun gode ma kowa da makeup artist Samira Garba na gode sosai. Halwayo wanda ke son yayi talla kan program ga ko ya sponsor mu muna nan Atomic Junction Benab House insha Allah me shi zai zo kofar mu na bude insha Allah don a cika bana kawo muku wanga shiri kuma na kawo muku maluma don ana ilmantar da mu game da addinin mu. Nan muke cewa su kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.